just waiting that to roll out. Kama tu all right. Haya, unakuwa comfortable nikikurefer aje? Sami Sholei tu. Ama Unampata? kirifa kama Sami Sholei iko sawa kabisa. Iko sawa? Loud. Cheki and Steve. Hii mic itakuwa inachezea hapa na hapa. Mko sawa? Tuko sawa. Hivi. Kabisa tuko sawa. Right. So that iko poa. Nisionekane. Okay. Ana. Mwezi niambie Welcome guys to the Sports Hub once again. Like always, we do bring you the candid talk, candid discussions, mambo yanahusu sporti na hasa mambo yanahusu football. Na leo I'm privileged to bring you another legend. They call him Sholei. Wacha mwenyewe aseme zaidi kupita hapo. Karibu sana kwenye set. Nashukuru. Yes. Nashukuru sana. Hao wase wanajua mimi nimewambia Sholei, but there are so many things people want to know from you. Wase wamengojea sana kujua huyu Sami Sholei ni nani. Okay. Sami Sholei ni kijana alizaliwa hapa Kitale. Nimecheza kwa hii kiwanja unaiona hapa mbele yetu. Nimezaliwa Kaptama, Mount Elgon, Saboti, nafikiri constituency. Alafu mzee wangu alihamia Kitale ambapo wakati alipata kazi Kitale Municipal Council. So alifanya hapo kazi kwa miaka nyingi sana. So sisi tumelelewa hapa hivi, nimesomea Kitale Union Primary School. Nikatoka hapo nikaenda Kibabi High School. Baada ya Kibabi High School, na nashukuru sana nilienda Kibabi High School sababu ya kucheza mpira. Kuna jamaa moja nilikuwa nimekata shule, mimi nilikuwa sitaki kusoma kabisa. Yaani unacheza ball, unajua watu wengi wanacheza ball kawaida wanakataa shule. Watu wa kucheza ball ndio unaonaga wanasema tu watu wa mpira ni watu wa mpira. Kuna rafiki yetu mmoja nasikia siwezi mtaja jina, ali repeat form 4 kama mara 4 ndio aendelee kucheza mpira. So tumekuwa tukidharauliwa sana, na nashukuru jamaa mmoja anaitwa Atman Mandila. Alikuja nyumbani akanishika mkono na akanipeleka Kibabi High School kwa sababu hiyo time sasa ni uko form wakati nilikuwa nimemaliza tu primary school hapa Union 1983. Mandila akanishika mkono na akanipeleka Kibabi High School, akasema lazima tuende huko kwa sababu alikuwa anataka wachezaji wa mpira.
na nilipozoea maisha ya shule ikakuwa nikaona kumbe ni kawaida. Hiyo mpira nilikuwa nataka kucheza, nikaicheza hapo hapo. Na tukacheza na matimu nyingi sana. Nakumbuka wakati wa friendlies, Nzoia Sugar alikuwa anakuja kufanya friendly na sisi kama Jumatano akiwa anacheza Jumamosi, unaona. Sasa nilipata nafasi ya kucheza na watu kama kina Hayota, alikuwa kipara, ni jamaa saa zingine alikuwa akitaka kuokoa mpira sababu ya kipara. I head mbele inatoka kona sababu ya kichwa. Wacha kwanza kabla ya kifika na kina Hayota. Nini hii unique ulikuwa nayo ikakupeleka Kibabi juu akakuspot wakisema kama Kibabi, and what was your position? Nafikiri nilikuwa mzuri kwa mpira kwa sababu kwa miaka zangu nikiwa kijana mdogo nilikuwa nawafuatilia sana kina Patrick Shim, unajua kina Joseph Kupe, kina Pele, unajua Baraza Ingwe. Nilikuwa nawaona hapa Kenyatta Stadium wakicheza mpira. Na tulikuwa tunaruka ukuta ili tu tuone walikuwa wanacheza mpira safi sana. Alafu pia kulikuwa na sifa, ulikuwa unaona watu kama kina Patrick Shim wakitembea town, kila mtu anaongea kama juu ya Patrick Shim. Sasa nilikuwa nataka kuwa kama yeye. So hiyo ndio ilinivutia sana, na pia unajua of course masomo, kila mtu anataka masomo. Nilikuwa nataka nisome, ingawaje nilikuwa kidogo kiburi, lakini masomo pia ilikuwa ni muhimu sana, ndio kwa sababu nilienda Kibabi High School. Yeah. Now, from Kibabi High School, ukaenda ukaacha ball ama ukasonga mbele? Kibabi High School, reason ya kunipeleka huko ilikuwa ni basari, na basari yangu ilikuwa ni kwa sababu nachezea shule mpira. Na nikasomeshwa na shule mpaka tukamaliza. Nikiwa Kibabi High School nikachukuliwa na timu moja ilikuwa ni MOW ya hapo Bungoma. Minister of Works walikuwa wanafanya hizi kazi za vibarua. So sisi tulikuwa tumewekwa kwa payslip. Sababu tunawacheza mpira, wale watu wa vibarua wakilipwa zile marupurupu zao za wiki, na sisi tulikuwa tunawekwa hapo. Sasa sisi ndo tulikuwa wadosi wa Kibabi High School, hizi mikate na nini, sisi tulikuwa tunaweza afford. Tulikuwa na kakitu, na tunashukuru sana, pia tukaekelea masomo mbele sana. Baada ya hapo nikatoka, kazi ya kwanza nilipata Raymond Woolen Mills Eldoret. Kwa sababu tu ya sport bado football. Ni sababu ya sport, na nashukuru sana. Kuna coach alikuwa hapa wa Barclays alikuwa anaitwa Lewis Ndombi, na alikuwa ashani sport mapema nikichezea Kitale FC. Yeye ndiye akanichukua, alikuwa amechukuliwa Raymonds. Nikaenda Raymonds, baada ya Raymonds nikakosana na wao, nikarudi nyumbani hapa. Tukaform Kitale Combined. Hiyo Kitale Combined ilikuwa inakaribisha mateams za nje kama Gor Mahia, FC Leopards walikuja hapa, Panpepa, Rivertex wakaja. Tukicheza na Panpepa hapa nafikiri nilifunga bao moja. Nilikuwa midfielder lakini nikafunga. Tukicheza na Rivertex walikuwa wanaenda mini league, nikafunga bao 2. So yule Abdul Majid akasema huyu kijana lazima nimchukue kwa sababu alikuwa ashaniona pia nikicheza Eldoret pale Raymond. Na hivyo ndio vile nilichukua nikaingia Rivertex. Lakini kwa vile Municipal Council hapo walikuwa wameniahidi kazi, nikatoroka tena Eldoret, nikarudi hapa, nikarudi Kitale, nikapata barua. Hiyo barua ilikuwa imeandikwa na kizungu kingine pamoja na calculations za pesa na pounds, lakini subject ilikuwa ni market attendant. Si market attendant, ilikuwa ni market something, ilikuwa ina sound kama manager. So hata mzee wangu alikuwa anasema, wewe bwana, hii ni kazi umepewa kazi mzuri kama manager. So nikachukua hiyo barua nikapeleka kwa jamaa moja wa accounts wa Municipal Council, aichambue hizo calculation, hiyo sijui nani over ngapi ndio mshahara yako. Tukapata kuwa ilikuwa ni pesa kidogo sana. Na hiyo kazi nilikuwa nimepewa ilikuwa nitakuwa nikisukuma hii kitu hii ya Ruto hii, ukipeleka mboga zile zimeharibika huko mkokote wheelbarrow. Ni jina wametumia tu kubwa ya ule jamaa wa chini. Sasa unajua mimi nilikuwa nimekataa chama hiyo wakati, nilikataa chama mapema sana. So nilipoona hiyo kazi hainifai, nikaamua kurudi Eldoret. So nashukuru Mungu sana nikarudi Eldoret na concentrate kwa mpira. Tulipata coach mzuri sana Abdul Majid, na hiyo mwaka Rivertex tulifanya vizuri, tuliperform vizuri sana, tulienda unbeaten kwa ligi yote. Alafu Kenya Breweries wakaniona hapo, Marshall Mulo ndiye alikuwa coach, akanitafuta akanichukua tukaenda Rivertex. Kenya Breweries. Na apparently nafikiri nilikuwa mzuri sana nikiwa Rivertex, labda kushinda wakati nilikuwa Kenya Breweries. Lakini wakati niliingia Kenya Breweries ndio nikaitwa Harambee Stars. Yaani tunazungumza na legend ambaye amefika level ya kitaifa. Let's fast forward ndani ya Kenya Breweries. What was the best moment? The best moment for me was when I was called in the second half. Tukicheza na Algeria pale Kasarani.
Game ilikuwa imetulemea kidogo. Tony Luanga tulikuwa tunasukumana naye, na Tony Luanga nafikiri hata tuliform rivalry kwa sababu Tony Luanga ambapo wakati alikuja Raymond na sisi ndio tulikuwa tumeshughulikia timu imeingia Premier League. Sasa mimi nikaekwa bench, Luanga kaingia. So kale ka rivalry lazima Kalikuwa so nikiingia Harambee Stars pia tena kaitwa, unaona, na tuna fight kwa same slow. So akija kila mara alikuwa anani displace, unaona. So Luanga nafikiri alikuwa mchezaji mzuri sana, very good midfielder. Game ilimkataa hiyo siku, watu wakapiga makelele. Tulikuwa bench yetu ilikuwa iko mbele ya mashabiki wa Gor Mahia. Sasa Gor Mahia nini, hao mashabiki waka insist lazima Sholei aingizwe. Ingiza Sholei. Wakaanza kurusha hata machupa hizi za maji. Ule coach Vojo akaniambia nione. Wakati niliinuka kuom Wajerua walifurahi. Si mashemeji wangu. Wakati wasee wanaitisha Shola kuja ndani. Yes. Wewe uko pale kwa bench, how do you feel? I mean kulikuwa na tension kubwa sana kwa sababu na unajua hawa jamaa wamesukuma lazima Sholei aingie ndani na wako na imani na mimi, delivery expectation iko very high. So na wewe let down hawa jamaa tena itakuwa ni vibaya sana. So niliinuka na ilinipa motisha, ilinipa nguvu sana, na nikaona kumbe hawa jamaa wananipenda, na nikasema siwezi wa let down. Immediately niliingia, nafikiri pasi ya kwanza nikiingia less than 30 seconds nilikuwa nimepata pasi. Vile nilicontrol nikatisha napiga Waarabu wakaruka, nikaicontrol nikatuliza ball kabisa. Stadium yote ikainuka. Iliinuka. Kapiga pasi moja, nikapigwa kwa ya pili, nikarudishiwa tena. Kafanya vitu zangu zile za kawaida, nikasukuma. Kuanzia hapo game ili change kabisa, nafikiri watu walikuwa motivated. In less than 5 minutes nafikiri tulikuwa tumefunga bao. Na hiyo game tulishinda 3-0. 3-1, alafu tukaenda kwao, wao walitufunga 1-0, tukaqualify. Uliitwa squad ya national team. Ukaperform namna gani? How was the standards at that particular time? Standards zilikuwa nzuri sana. The only thing that was letting us down was payments. Unajua payments, alafu hizi vitu tu basic, kuvisha watu wakiwa camp wamevaa uniform same. Unajua traveling arrangement pia ilikuwa mbovu kwa sababu kutoka mali tulikuwa tunalala kwenda kwa kiwanja, saa zingine mnatumia matatu. Unajua hamtumii gari zile ziko branded. Wakati huo pia sponsorship haikuwa. Chakula nafikiri pale Kasarani mali tulikuwa tunalala tulikuwa napata chakula nzuri, but tukienda out of the country, unajua hata mnaweza poteana kwa sababu so many times mnaenda sokoni huko, kidogo huwezi jua kama unakutana na jamaa wako. Sasa ile mnakutana ndio unaona kumbe wewe Samio Molo pia umekuja kutafuta kitu. Hatukuwa branded, kila mtu alikuwa na vango yake. There's a time tulienda tukakwama inchi fulani Ivory Coast. Nafikiri tukienda shopping tunakutana na watu tulikuwa tunaka kama wao. Give me a little bit of the squad ambayo mlikuwa nayo pale kwa national team hiyo time yako. National team tulikuwa na Otamax, tulikuwa na Samio Molo, tulikuwa na Vincent Kwarula, tulikuwa na Tony Luanga wakati huo, tulikuwa na Samio Molo. Hiyo time yote unajua sisi tunaona tu kwa TV. Hawa sasa tulikuwa tunaona kwa TV. Hawa sasa ndio walikuwa kwa TV hizo days. So what was your pick before you come back, because we understand wewe ni legend and you have a special attachment with Kitale. Unauliza pick kwa football? Yes. I think me pick yangu tangu niingie Kenya Brewers, the first time I stepped into Kenya Brewers, that my peak actually started from Rivertex. Kutoka Rivertex mpaka wakati niliretire, I cannot tell you that there's a certain period that nilienda chini, because I loved football and I gave it my all. When it came to training, tulikuwa tunasukuma mazoezi kabisa. Sasa zingine tunaenda mpaka, na si unajua tuko na ile discipline. Watu kama wako camp, unapata mtu ukisikia mwili yako haiko fit, mtu anajitolea mwenyewe anaenda. Tulikuwa tunaitaga road work. Sijui kama bado watu wanaita squeeze road work. Tulikuwa kwa sababu training yetu ilikuwa ni kwenda kwa milima, unajua kufanya physical ya hali ya juu sana. Siku hizi naona watu wana train sana kwa mipira. Sisi tulikuwa tunakimbizwa kama jeshi. And nafikiri tulikuwa very fit. Endurance, yeah. Tulikuwa very fit sisi sote. Na wakati unaona standards zako zimeenda chini, and I really appreciate my colleagues at Kenya Breweries, because any time that your form would go down, watu watakuja kuongelesha kwambia mazee ni aje, naona ni kama uko down, are you okay? Tulikuwa tunasupportiana sana, tulikuwa na umoja fulani Kenya Breweries that I don't think there is any other team ile iko na hiyo umoja sisi tulikuwa nayo.
We used to motivate each other. Ule tunajua this guy is a performer na standard yake imeenda chini, hatukuwa tunamwacha, tunataka kujua ni nini, and then tunamsukuma mpaka anarudi mali alikuwa. Yeah. Ulikam back mtaani, tukakuwa na Kitale FC. Ile issue watu wako nayo kubwa sana hapa ni football. Ukiangalia ile time na saizi, for how long ulikuwa kwa that high level football, that's the Premier League, ilichukua muda gani, na ukikompea ile ball ya hiyo time na ya time hii ya saizi, what's the difference in your perspective? There's a big difference. I'll tell you this. Number one, for me now to qualify to start playing for a Premier League team, it took me so many years hapa chini. Nilicheza league zingine ndogo ndogo hapa nyingi sana, kuanzia Kitale FC youth, tukaingia nafikiri district, ilikuwa division 1, 2, 3, ndio uingie ile mnaita NSL siku hizi, alafu ndio muingie Premier League, unaona. So it took, kulikuwa na build up about 8 years, yeah, ni build up tu, unaona. But siku hizi unaona saa zingine tunaenda kwa mashule kuangalia wachezaji wakicheza, alafu tunaona huyo mchezaji ni mzuri sana, we pick that guy, kesho yake yuko FC Leopards, kesho yake yuko Kenya Breweries, yuko Premier League. So now, before our eyes in this country, in Kenya, before our eyes, that guy, the standard yake iko juu sana. But if we cross the borders, we go to the other side, the standard is low. Because the competition, as we speak right now, our competition in terms of kudeliver kwa nani, I mean kumatch standards zile za siku zetu, before our eyes ziko juu sana, lakini tukienda across the border standards za wale ziko juu sana, so level yetu iko chini. And we used to measure our standards by crossing the border, going to Uganda, Tanzania to do friendly matches, unaona. Tulikuwa tunaenda kucheza na KCC, hata hapa tu karibu Jinja, tunaenda tunacheza na timu za hapo, ndio tujue tuko wapi. Tulikuwa tunaenda Mwanza si mbali sana, just to gauge ourselves, something that is not happening today. So as we don't know where our standards are as we speak. Possibly watu wanarate sana watu wakipiga games za shule wanakuwa wameiva, ni wabaya sana. I think that's what people are doing, and that's what I'm telling you. Before our eyes, your standard ya hiyo nani shule iko juu sana. But for you to confirm that, peleka hawa vijana wakacheze na shule ya country nyingine, hapo ndio utajua standard yetu iko wapi. And we have never done that. Unaona, Harambee Stars, okay, umeona hata siku zetu tulijaribu, but unapata hapa Kenya tumengangana, tunafikiria timu zetu the best players that have been called to the national team ndio the best players wa hii nchi. But sasa ikienda huko unapata timu zile zinakuja hapa, the best we will do is kwenda draw ama tufunge timu 1-0, but tukienda pande ile nyingine unapata tunakuja tena bao kama 5 na vitu kama hizo. So hiyo kujigauge, we need to do that standardization. Now let's come back home. Uko Kitale, umekam Kitale kwa sababu ya the Memorial Cup, hiyo tutaongelea as we finish. But tunajua kwamba, do you still believe that Trans Nzoia is a hub for the best talents? Oh man, Trans Nzoia, tukianza kuhesabu wachezaji wale wametoka hapa Kitale, ni wengi sana. I don't know what it is with this county, that every other time inatoa wachezaji, na wachezaji ni wazuri sana. Utapata kwa FC Leopards, wako Kenya Breweries, wengine wamekuja tu kisirisiri huku nyuma, alafu nasikia huyu pia ni wa Kitale. Wametoa wachezaji wengi sana, and it is a very big shame that the politics that are in Kitale, the football politics, the sports politics, that's where we are coming in, ile iko Kitale. It's embarrassing. Na unaona wachezaji wote wanatoka hapa wanaenda kila mahali kwa sababu wanatafuta greener pastures, because ni kama wanafukuzwa nyumbani, unaona. Tuko kwa malls nyingi za sports hapa, ukisikia zile discussions zinapigwa hapo hivyo, I think it is embarrassing, and it is high time that, I mean, wale wanajiita football stakeholders in this county, they need to start now working together. Watu wanafaa kuanza kuongeleshana, sio kutupiana maneno sijui nini. Kuna jamaa moja nani, my legend, Ingwe, Kopa Coca-Cola tulishinda. Mimi ni Kopa Coca-Cola. Piga wa Nigeria mbaya sana, piga wasee mbaya sana, na anakuja mtaani hapa bure. Ali win. Lakini sasa utasikia vijana wengine wadogo wale hata jina zao hazijulikani, unajua? Wanaanza kumdimin. Unaona? Okay, Patrick Shim ni mtu ana mambo, unajua, na hajakuja hapa Kitale ati kucoach team ama kitu kingine. And I'm very sure that if Shim had a team here, angetukanwa. Mimi nishatukanwa. And I'll tell you, nimetukanwa na secretary wa CFA hapa hivi.
Unafikiri nini na lead to this? Kiburi. Unakuwa na kiburi ya kitu gani? Who are you? What have you done for this mimi nishauliza wewe umefanyia nini? Unajua kuna hiyo it's a silly question umefanyia nini watu? Unaona? Mimi ukiniuliza hivyo, number one, I mean nimekuentertain. I have played soccer to that level. Wewe in fact I don't even know who you are. Mimi sikujui, nasikia tu umeingia pale, sijui ndio secretary ama treasurer wa CFA or something. Stop talking negatively about your colleagues, not even me, even I mean your age mates. Kwa nini mwanze kuvurugana sababu ya hii huyu? Nasikia mpaka wengine sijui nyinyi hizi ball za shule na nini. Let us come together. And I posted, I think you saw it, I posted on the sports wall nikasema we have my dad's memorial. Can we come and sit down and discuss the way forward, which is very important. I have so many people in the US and even in Nairobi wale wako they are very willing kutuma maballs huku. Tuko na chama yetu na Kamau Kaskas Kempes inaitwa Kespa inaitwa Legends ni ya kusaidia wachezaji. Sorry, nimesahau hiyo jina It's embarrassing na najua Dennis Dennis tuandikie hapo hivyo kwa comment section ili tuweze kukumbuka, ili tusonge pale. Kitu gani what can be done? Tunaangalia kwanza Trans Nzoia because this is where you've come. You are doing a memorial cup here and definitely ni talents zitakuwa hapa, zitaonekana. What should be done to make Trans Nzoia great again? What needs to be done, number one, is I think the county government needs to come on board. Sports, unajua, family, with around the sports family. They also need to bring the sports people together na pia wapewe support. Number two, we need to start speaking to each other. Start talking to each other. Na nikisema start talking to each other, tuongee na heshima. Unajua, there are so many ways of bringing down your comment if I don't like them, with a lot of respect but tukijidai sasa sisi kila mtu ni kiburi hapa. Hata si ni kiburi usituone tu tumenyamaza, saa zingine tunavaa suti kwa TV, unaona mtu unafikiria anaongea. Watu wana viburi, kila mtu ana kiburi, but why should you bring it in public? Unaona, interest moja ni football. Let us grow that football. Mali opinions zangu has make sense, give me yours and justify your sentiments, unajua, and your input, so that I can shelve mine. But usikuje tu hapo mtu ametoa maoni, hata mjinga, hata wazimu akikutolea maoni, ako na right ya kusema kitu anasema, na pia msikize, inaweza kukusaidia pale mbele. Lakini sasa usikuje hapo uonyeshe watu pia unajua kupiga kifua. Watu wanajua kupiga kifua. Mtu mfupi anapiga mrefu pia vizuri sana, unaona. Trans Nzoia tuko na notable parastatals ambazo zika hapa, na tuko na notable business people within Trans Nzoia County. I'm basing on Trans Nzoia because you are the son of Trans Nzoia. Why do you think inakuwa ngumu sana wase ku come up na support kwa teams ambazo zina exist, au pia wao wewe na teams ambazo zinaweza enda to the national level? Why do you think it's proving difficult? It is difficult because it's a very negative culture that we have built up that has actually grown in us. Kila mtu ni tumbo, kila mtu anatafuta yake. Sholei analeta memorial cup hapa, mimi nitakula nini? Nitakulia aje hapo hivyo? That's number one. Ameasha kulia, unaona, nitakulia nini hapa? Number two, hakuna corporate inataka kuji-align na watu wanapigana vita. Wale watu wana matusi, siju, unajua kwa wall uko mmepigana na hamna decorum. Everyone is seeing, and if they are not seeing, we have a lot of screenshots that are flying out there. Sikia hii, unajua. So ikiwa mtakuwa mnapigana kwa football, watu watajitoa. There's a time Safaricom came on board football. They didn't last long. But ni kwa nini? Ni kwa sababu siasa ni mingi, matusi ni mingi. Kila mtu akiona kampuni fulani imekuja, hapo sasa kuna pesa. Watu wanafikiria tumbo yao kushinda kufikiria kugrow talent. Unaona? And we appreciate so many of them that wamestand na ma teams hapa hivi, unajua, they go out of their way ku make sure kuwa teams zinasafiri. Lakini sasa wasiongezee tena 10% ya hiyo kusukuma. Of course mimi ukiniuliza Sholei, tuko na team tunataka kuipeleka Nakuru na tumepata hizo requests nyingi sana. Hatuna mafuta ya gari.
So nikikutumia 10,000 usianze kukata tena 10% hapo hivyo unataka kukula yako, unaona? This is something that is actually bringing sports down. Yeah. Well, we are talking with, tunadiscuss hii story na Sami T. Sholei. He's a football legend. He's been in football management at some point, at some level. We are taking a very, very short break. Tuna come back tukiangalia, will this region, Trans Nzoia, have a comeback, tukuwe na team kama vile Kitale FC iliwahi kuwa. We've never had a team ambayo imewahi fika level ya Kitale FC. Inawezekana, haiwezekani. Secondly, we are having the Sholei Memorial Cup that is happening here in a couple of hours to come. Usikwende mbali, we come back and we take it off like we never started.
Watu wa Kitale mpo? Kwa mara nyingine tena tunawaletea awamu ya pili ya Peter Sholei Memorial Cup itakayofanyika tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 2022 katika uwanja wa Kenyatta Stadium mjini Kitale chini ya udhamini mkubwa wa Mozart Bet. Kujisajili, tuma rafa yenye neno Kitale kwa nambari 29990 na kucheza kupitia mtandao wa Mozart Bet. Tumia paybill 290059. Furahia odds kubwa zaidi duniani kwenye mtandao wa www.mozartbet.co.ke. Kuwa mshindi na Mozart Bet. Welcome back to the Sports Hub. This is courtesy of the Mozart Bet. Unacheki tunakuwa washindi yani. Mimi na wewe na ule msee pale na ule mwingine, sisi ni washindi. Unaingia pale haraka haraka kwenye Mozart Bet, unafanya ile kitu, unatoka hapo wewe ni mshindi. We are on set. This is the Sports Hub. Tunaangalia mambo ya sports in Kenya, sports in the country, and seated right here with me is His Highness. Nasema Highness because ni legend. It's not easy to be a legend and still be active on matters football. It's not easy to be a legend and still be conversant with what is happening and be able to foster for some better ways za kuhandle sports. Tuko naye Sami T Sholei, wengi walikuwa wanamuita Shol, jina ya kizunguzungu, lakini ni mtu wa hapa kwetu Kitale tu. Hii mambo Trans Nzoia has never fika ile level Kitale FC iliwaifika wakati ule. Why do you think ile time tulifika ile level as a team hapa? In fact stadium yetu ilikuwa namba 3 Kenya mzima, na Trans Nzoia ilikuwa mtu akisikia anataka kucheza na Kitale FC, mimi nilikuwa nabeba buti za my father, ilikuwa kila msee lazima ajipange. What happened that time that's not happening now? I think commitment, that would be number one. Kulikuwa na commitment sana, na nakumbuka wakati huo hata watu walikuwa wanacheza for the love of the game, not necessarily playing to earn. Alafu pia nafikiri we used to have a lot of corporate companies that used to employ people, but kama Kenya Seed siku hizo walikuwa mpaka na team. Kitale Municipal Rangers, unakumbuka wachezaji wake wengi walikuwa wanafanya kazi Municipal Council, na wengi pia waliandikwa hapo. So saizi corporates nyingi hazi employ, but wanataka kusponsor teams, na for them to be able now to sponsor teams you have to be a brand, because they also look forward to getting returns out of their investment. You cannot put money into something that does not bring value to the company. So ikiwa wata sponsor team ya Kitale, then what do they gain out of it? Unaona, hiyo ndo ile utofauti ile iko. Alafu again vile nimekuambia, siasa kama siasa itapunguzwa Kitale, watu wa swallow pride yao na pia kukuwa na tamaa, I have to be that one that will lead the others, then nafikiri we will make a very big step. Sisi tuko hapa hivi, we are ready to work with people from the county, na for us to do that, because we also have connections, yeah, and it is evident, si eti kuringa ama ni kitu gani, we have connections. Sometimes we are just required to make one call and things happen very fast, but kama kuna siasa, then why should you do that? Unaona, na nashukuru kuna jamaa, kuna chairman Protas, anaitwa Protas, na hope ndammeet kesho. I know Protas by name, he's the chairman, I think CFA. He's a very good guy and we've been working together. Unajua wakitaka kufanya kitu fulani ananiambia mali naweza nafanya. Jane Haendi namuita mama county. Anytime she has issues na naona Sholei anaweza kusaidia hapa, we tume extend hands na tunamsalvage from hiyo aibu wanasema from ya, unaona. But ikiwa wewe ni mtu wa siasa, unajua tena kidogo tunakuhepa. So many times I come to Kitale, not so many people would know that I'm here, because if you do one thing for one team, the other teams watu tutaanza kusikia tu siasa, but you have to start from somewhere. One thing that is deep inside your heart that you believe you can do for the sport in Trans Nzoia and in Kitale precisely, ni nini? Iko ndani yako and you believe you want to do it, but something is stopping you, but definitely in the long run you'll do it. You know, number one, I'm not Bill Gates. I'm not a billionaire that I have so much money that I can be able to
to help everyone or all the teams here. But musemanga every journey vile wanasema begins with a step, yeah? If we can bring, all of us can bring our heads together and chart the way forward, tuangalie issues zetu ni kitu gani and how do we go about solving our problems, then it becomes easy. It is not a matter of one person, it is for us all. Unaona, wewe ukileta shilingi 10 nilete 10, mwingine alete 10, tukiwa na 1000, hiyo I think that's 1000 shillings, yeah. Na unaona mtu atakuwa amestrain, eti amestrain, ametoa pesa mingi sana, but if we rely on one person, and I would say this, mtaona labda hata governor atakosa kuwa akikuja kwa hizi matches because everyone thinks that the governor walks around with a lot of money, and you see this is a government employee. Huyu ni mtu ameandikwa na gava, hiyo pesa inatoka central bank, ikikuja hapa hivi he has to account for that money. So if you see the governor, don't expect to be given money. No, the only thing you can do is do a proposal. Tumwe huko na governor, by the way, hana, it's an example. I'm not speaking on behalf of anyone. Yeah, it's just an example. Your proposal ukituma kwa governor and he likes it, he cannot approve it before it goes through the parliament. Unaona, watu lazima wapitie alafu iwe approved ndio sasa your sponsorship inini. So if we can come together, tukuje kama watu wa football na tukubali mtu mmoja atulead sisi sote, na tuache hizi stories za camps just because watu wengine wako huku na wao una create huku, tutenda mbali sana. That's what we need to do. Umeongea story ya camps, we're talking about that in a few, but I know you are a friend to the governor wa Trans Nzoia, maybe not close, maybe not far. Given an opportunity to sit with him, ule tumekaa hivi, because najua mtakutana ama mlikutana, what is just one thing for the love of the sport, for the love of football, yenye unaweza kushare na yeye? Namba moja nafikiria hii kiwanja, if I look at this field, yeah, it carries a lot of so many people's memories. Namba moja ni kiwanja itengenezwe. Unaona, kama mzee mmoja 100 single-handedly ametengeneza Ndura, I was at Ndura and it looks so beautiful, it's very beautiful. And if somebody tells you that this stadium in the last regime, this stadium was allocated a certain amount of money, and if I look at this stadium hata choo, it's so embarrassing that ukienda kwa choo ni zile choo za kuwisole, unajua si unajua ni choo ya ile ya kiushago, ile ni shimo imechimbwa na kila kitu. In a town it is embarrassing. Now hii stadium nafikiri land yake ni kubwa, inafika karibu pale chini kwa forest, yeah. So I'm looking at a complex, a very big complex, huge complex, and I know, I mean, the governor that we have in place, given a chance, najua he's going to do a lot of wonders here. Kama atapewa pesa, is not a greedy person. I have never met him, by the way. We just spoke. I called him before he started his campaigns, and I thought he was the right person. And I think I was among the very first people to start campaigning for him. Nilitengeza t-shirt zake nikavaa na nikatuma hata ma clips huko nje nikisema huyu natembea, huyu ndio atawezana na Kitale. And he is that person that is going to straighten this county. The only thing that I would repeat again, let us not see the governor as an ATM. Unaona, let us not, huyu ni msee pia na hustle, unajua magovernors pia ni wafanyikazi, wameandikwa, tumewaandika kazi. So yeah, so ikiwa I can invite the governor to come and attend my father's memorial march, yeah? Not because Sholei is a name or a brand, yeah? But because Sholei is a son of this county, and you are also a son of this county. Na umemwalika akuje sherehe fulani, anaogopa kukuja kwa sababu school fees, mimi sina school fees, mtoto wangu amefanya nini, shamba yangu ilifanywa nini, unajua inakuwa it becomes too much. Unajua mtu kama alikuwa anashikaga simu na ameanza kuacha kushika simu yako because hata anaona pia huyu Sholei ananipigia simu kwa nini, I think this guy is looking for a favor. No, I mean tukipunguza hiyo then governor ataanza kutoka. Unaona, na si huyu governor wetu peke yake, wengi sana wanahepa, they run away. Hata unaona anakuja na magari zingine tofauti unakutana naye tu, boom, ndio governor. So mimi nitaambia governor anatembea, anza kutembea kama jina yako, unaona, anza kutembea and sisi tutakusaidia. Watu wasikusumbue mambo ya hii na hii, mali ataweza kusaidia, atasaidia, but tunataka kuona infrastructures
I hate seeing line moja because it is a line, one line, line moja meaning one line. It's a line that I've seen it for almost 50 years now. Not much can be done there. There's a lot that can be done. That road can be widened up. Unajua ikuwe kubwa kwa sababu kuna pikipiki nyingi sana na nafasi ni ndogo sana. Kila mtu anatafuta unga. Unaona? Hii soko upande ya nyuma line moja sijui kama ni shamba ya kuna prison kule nyuma, tuko na barabara pale, tuko na county council. Yes. So kama kuna mahali town anaweza nunua hata shamba apanue town, itakuwa vizuri sana because Kitale is congested and Kitale looks the same way it used to look in 1963. Tunataka mtu ule ataibadilisha, revamp ikae sura tofauti kidogo. Exactly. Let's look at matters management of football. Have you ever been at that position at any level in your life? Football management in Kenya? Yeah, maybe. But okay, anyway, I know where you're going. Of course, yes, I thank God. I vied for the national chairman, Football Kenya Federation, which is the president's position today. And just because we thought we needed so many people to work together so that we can change how to manage football in this country. My colleagues, and one of them is here, wakaniongelesha tuungane na jamaa anaitwa Hussein Mohamed, and I had seen what Hussein Mohamed had done earlier. Tukafikiria si tukiungana tutafanya vizuri sana, and tukaungana. Unfortunately watu wakaamua watachagua Sam Nyamoya for Hussein Mohamed, and on this other side wachague Sholei. So nikaingia kama vice president, and I didn't last in that office because I'm a very straight person. Unajua me, I don't beat about the bush to start with. I am not somebody that you'll give 10 shillings and alafu nitakuletea 9 shillings tomorrow. I'm somebody that if you give me money, I have to account for that money from single cent mpaka ile ya mwisho. So that was not auguring well with the other colleague of mine, the boss, the big boss, and the other colleagues. Unfortunately, I was among the few that came into the office through an independent kinda formation. Sababu watu group team yetu team Hussein Mohamed Sholei, watu walishindwa wote. The only person that came in was Sholei, and then ni feeble, yeah. On the other side kuna jamaa Usenteri akakuja peke yake, and then Joseph Asembo akakuja peke yake, but the rest walikuja na Nyamoya. So you can imagine hata KFF alafu tukabadilisha kwa FKF. So when you sit on the table, unajua wale washakaa tayari, washafanya meeting yao prior, alafu kesho yake kuna meeting, so wali decide vitu zamani, inakuwa tu ni formality. So it was very difficult, and when money started coming in, that money was not being used on intended projects. What was this worst thing yenye hiyo tenure ya Nyamoya ilifanya on Matter Sports? One worst thing yenye ilifanya tunaumia mpaka leo. Unajua ni kuto respect opinions za wale watu wamekuwa elected, unaona, because the NEC members and chairman, all the chairmen of branches, I remember when they used to come for AGMs na nini, they used to be treated like, na walikuwa waoga sana, watu ni waoga sana, sijui kwa nini. I was the only person who was vocal na Shikanda, and that is how we ended up getting suspended. So the worst thing was, unajua, mismanagement of funds as usual, because money that comes into the federation inakani kama ni free money. Nobody is supposed to question you on how you spend that money. So ukianza kuuliza, serikali ikianza kuuliza ama polisi, unasikia huko FIFA wanasema ni government interference, because you see FIFA also FIFA pia si watu ati wengi sana, umeona hata Blatter ako na kesi. They are not very straight people. So ni hiyo ukatel kwa football hiyo, unajua imekuwa tu hapo tangu zamani, na mtu ule anaumia ni mchezaji wa kawaida. So mismanagement and putting the right structures in place haikufanyika. Na sisi wale tulikuwa hapa, wale tungesaidia, tulikuwa tukijaribu kupeana zile structures zinataka na nasukuma kanda, alafu inakuwa ni kama mnawazuia kufanya zile mambo zao wanataka kufanya. Football management bado ni issue. Hata tumetoka kwa KFF, tumekuja kwa FKF, na sasa tuko bado kwa suspension period up to now.
in your own perspective, mambo ya FKF, mambo ya interim committee, how do you see this issue of football management in Kenya, and how better can this stalemate be solved? Are we coming out of the woods soon tutoke kwa suspension, or in your perspective? Okay, I'm not very sure about that, because there is a notion that Nick Mwendwa is a friend to the president. There is that notion. So now that vitu zimebadilika, inasemekana kuwa atarudi. Now that sijui DCI ama ni nani ule alikuwa anahandle kesi, naona watu wana resign hapa, wengine wamewekwa na nini, vitu kama hizo. So I really don't know what is going to happen, but bottom line, shetani mpe haki yake, tunasemaga hivyo. Ikiwa shetani atarudi hapo hivyo, I'm not saying anybody is a shetani, yeah? Nasema tu shetani, it's a saying, mtu yote yule atawekwa hapo hivyo, ama yule alikuwa hapo kama atarudi, kwa sababu wakisema anarudi hana kesi, there's nothing that we can do. Unaona, ni ball tu itengenezwe, unaona, mpira itengenezwe, ichezwe vizuri. Na pia ukiingia kwa ofisi kama hizo, usianze kupiga kifua sana, unakuwa kiburi, And then this name president, I was really against it, because inapea watu kiburi. Mtu unafikiria kwa vile wewe ni president of football, unafikiria sasa wewe ni president kama Uhuru Kenyatta. Sholei, wacha tuseme hivi, wewe saa hii, yani sisemi ati inaenda kukua hivi, wewe saa hii ukakuwa kwa hiyo position ya president wa FKF, one thing that will do to the sport? Number one, kwanza wacha ni apologize, nimesema Uhuru Kenyatta, lakini President William Samoei Ruto alikuwa anasema tuanze kuzoea tungali kwa transition, yeah. Number one biggest thing that I would do is to bring the football family together, to bring the football family together, and again to have an open door. Isikuwe sasa we ni mtu ati sasa mtu akitaka kukuona lazima ni appointments na vitu kama. Football office is a walk in walk out building, ama office. Anybody wants to come and speak to you, talk to you, bring their opinions there, wanafaa kufunguliwa mlango, si mambo ya nini. Number two, a football president unatembea na ma bodyguard ya nini, umeiba nini? Are you a thief? If you're not a thief, then tembea kama kawaida, unaona. Usikue, unajua ukiweka hiyo kichwa juu ati sasa wewe ni mtu mkubwa sana Kenya hii, then inakuwa ngumu. Juu football ni ya wase wa mtaani, unafaa kurudi hapo chini kabisa. That is what I would do. And then another thing is, you cannot build football in this country alone. You can't. You just need, wewe tu ni mtu wa kusikiza, wewe si mtu wa kuimplement zile vitu wewe unafikiria. I need to use your idea for me to table it mahali na ku-enhance ama ku-better, make it better. So you need to work with people, and you need to work with everyone. Una need to work na chairman wa sub branch, mama mboga ule anajua mambo ya ball, vitu kama hizo, unajua. So if you have an open door policy and office, you will go far, and that is basically what I'll do, because I'm a very simple person. Wale watu wame-interact na mimi, I mean, wananionaga, wale wanijui wanasema huyu jamaa uko hivi na hivi, lakini wale wananijua, I'm a very simple person. Kuna kitu mimi unishinda sana, like mimi sijawaiona a Kenyan footballer, a legend, a guy who excelled in matter sports, akihead hiyo position. Huo wananyima wasee, ama ni capacity hatuna, ndio hatuna msee ni msee wa football ana mambo ya football. Okay, unajua, number moja, for you to be a football president in this country, it's very expensive, lazima uwe na pesa. That is one. Na watu wanaogopa, hawataki kutoa pesa zao kwa mfuko, na pesa zenyewe labda hazitoshi kwenda kufanya campaigns nazo. Mimi nashukuru Mungu, single handedly nilikuwa nafanya kazi mahali fulani, ilikuwa inaleta pesa na niliweza kufanya campaigns, unajua, for so many years. Number two, we shy off because number one, it's expensive, because former players and players are suffering out there, as we speak right now, so it's very expensive. Number two, unajua, football players, and I'm sorry to say this, football players are entertainers. We are entertainers, and entertainers, for lack of a better word, we are kind of beggars. We entertain you for us to earn from that entertainment. Tumekufurahisha hapa, tukikutana nawe kwa bar lazima uninunulie, una get.
Haya, ukienda kwa mabendi wanaimba Lingala na nini, tuko na bendi moja ilikuwa inaimbaga, wakiona tu Sami Sholei na jamaa wangu mmoja anaitwa Sami Abogi. Sami Abogi akiimbwa ameenda amepigia jamaa pesa tu hapa hivi, unaona. So wewe kazi yako ni ku-earn out of that. So hiyo culture, that culture has grown in us mpaka leo. Tuna expect sisi kwa sababu tulicheza ball, everywhere we go lazima tupewe. Hatujitumi, hatuwezi take hiyo initiative wenyewe kwenda pale. It is not our responsibility kujituma. So tutalia sana basi. I'm telling you, it is not our responsibility kujituma kwa sababu tulizoeshwa kupewa. Unaona, watu hataki kujituma. There is this thing and I'm glad that is coming up right now, yeah. Nilikuwa nashindwa ndakuja kuisema siku gani. There is one thing, unajua kuna historia nilichezea Kenya. Nilikuwa mnono, nilichezea Kenya, nilichezea Harambee Stars, nilichezea nani government haijanifanyia kitu. Gava hakuna siku ilikutuma ama ilikuita kwenu. Gava ikupea talent. Gava ikukuita uende ucheze ball, uingie Harambee Stars, uwachezee ndio buda hapo unachoma. No, ulileta pride kwa hiyo country. Ulifanya wakafeel wakakuwa honored. Nakubali. Uliletea honor nani. But hiyo kuweka condition hiyo it was personal. Thank you. It was personal. Unajua kama ni gava wanafaa kutusaidia yes. I think there is a polite way of asking for support. There is. And you'll agree with me. But hii watu wanakaa huko wanasema gava imeacha ule jamaa anaumia sijui nini. So itasaidia watu wangapi? Dedan Kimathi alipigania hii country. Uhuru, wao nakula uhuru ya Dedan Kimathi. Bibi yake nafikiri if I'm not wrong bado ako hai Yes. Hata alikuwa tu recognize wakati wa nani wa Mwai Kibaki. But go to Dedan Kimathi's home. What has the government done for them? So tunamaanisha si responsibility ya gava kuangalia success yako as an individual, no matter ulikuwa champion, ulikuwa nani. Hiyo ni story yako. Let me ask you one question, Tumekuwa na athletes wangapi Kenya hii? Wangapi wamechukua gold? Uncountable. Wangapi wamekuwa na pesa nyingi sana zile wamepata out of their talent? Wengi. Na wamerudi chini. So tena wanarudi kusema gava waoni. So ni makosa ya nani? The only mistake government labda ilifanya hapo, labda tungetuma wale watu wa kuongelesha watu, unajua kwa mentor financial kuna literacy consultants kwenda kuongelesha hawa jamaa, unaona. But anyway, in short we are hoping that the new minister ule ameingia atatufikiria, sababu tuliletea hii country sifa. I'm just imagining, so tukianza kwa era ya Sholei, yes. Tukirudi mpaka nyuma turudi nyuma tulete wote hapa hivi sasa gava itu nafikiri tunaweza jaza hii study. That's what we are, as we wind up this particular segment, legends recognition. Are legends receiving the right recognition? As much as umesema ni kitu personal, ile effort mimi nilienda nikapiga wasea Ivory Coast nikakam nimewin, ni personal effort, lakini pia tulileta ile honor yes. Kwa country. Yes. Recognition ya legends in every other discipline yes. In Kenya. Do you think it's up to the equal level tungependa ikue? No, haiko. Ni mara chache sana nimeona wale wameletea nchi sifa. Unajua mara chache sana wameitwa State House, alafu labda wanapewa medals, vitu kama hizo. Imekuwa chini sana, and I think right now that tuko na easy devolution it needs to begin from the county government. So natembea tuko hapa, mimi sijaipata medal, na hii Kitale nishailetea sifa sana. Kuna Patrick Shima hapo pia ashaletea Kitale medal. Nafikiri natembea aanze na tuanzie hapa home, aonyeshe direction kwa atafanya tu party hapa stadium kidogo. A simple party, an awards day, a recognition party, not much. That's it. That can be enough. And we are not asking for money. No, we are not. Kama kuna kakitu pia ni vizuri. Unajua kama recognized. Well, this is it. We are here with Sami Sholei. This is a guy who has been on football matters for quite some time. He's a legend, and we are discussing this candidly so that we be able to bring you the Sholei Memorial Cup. We're taking a short break. Tukirejea tunakam kuambia sana hii Sholei Cup itakuwaje kesho, wasee wana expect nini,
na inafanywa kwa sababu ya nini, na wewe role yako itakuwa gani. Thank you for keeping it here. I'm Godrix. Kitale mpo? Kwa mara nyingine tena tunawaletea awamu ya pili ya Peter Sholei Memorial Cup itakayofanyika tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 2022 katika uwanja wa Kenyatta Stadium mjini Kitale chini ya udhamini mkubwa wa Mozart Bet. Kujisajili, tuma rafa yenye neno Kitale kwa nambari 29999. Watu wa Kitale mpo? Kwa mara nyingine tena tunawaletea awamu ya pili ya Peter Sholei Memorial Cup itakayofanyika tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 2022 katika uwanja wa Kenyatta Stadium mjini Kitale chini ya udhamini mkubwa wa Mozart Bet. Kujisajili, tuma rafa yenye neno Kitale kwa nambari 29990 na kucheza kupitia mtandao wa Mozart Bet, tumia paybill 290059. Furahia odds kubwa zaidi duniani kwenye mtandao wa www.mozartbet.co.ke. Kuwa mshindi na Mozart Bet. Watu wa Kitale mpo? Kwa mara nyingine tena tunawaletea awamu ya pili ya Peter Sholei Memorial Cup itakayofanyika tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 2022 katika uwanja wa Kenyatta Stadium mjini Kitale chini ya udhamini mkubwa wa Mozart Bet. Kujisajili, tuma rafa yenye neno Kitale kwa nambari 29990 na kucheza kupitia mtandao wa Mozart Bet, tumia paybill 290059. Furahia odds kubwa zaidi duniani kwenye mtandao wa www.mozartbet.co.ke. Kuwa mshindi na Mozart Bet. Welcome back guys, this is the Sports Hub and leo tuko ndani ya kitambo ilikuwa inaitwa Kenyatta Stadium Kitale, ile siku ambayo ilikuwa the stadium number 3 in the country, in the whole Kenya, that is what I'm saying, lakini siku hizi inaitwa Trans Nzoia County Stadium. Vile ilibadilishwa hiyo isikuwe issue yetu, but this is how it is. We are here precisely because all roads will lead to this place. In a couple of hours to come, we shall be having the Peter Memorial Cup. This is the second edition, if I'm not wrong. The first edition was last year and it was big, it was energized, and this one is being brought to you courtesy of Sami T Sholei mwenyewe ako hapa. Nataka tuambie kwa ufupi tu, mbona ukadecide kufanya hii Memorial Cup, kidogo kuhusiana na Peter Sholei, mbona tukakuwa na hii Memorial Cup and what should we expect? Unajua as a in African culture, unajua kila mara, I think in the whole world, mtu akifariki kuna kwa na hiyo memorial, and since my dad used to love football a lot, and he supported me so much, and again before he passed, I mean before he retired, he used to be the manager of Kenyatta Stadium. Nikasema itakuwa ni vizuri sana nikimu reward tournament. Number 2 pia ni kwa sababu of course mpira nimenikuza, that Sholei name imekuwa ni brand because of what I put in, the effort that I put into football, and unajua ikainua mpira ya, I mean jina ya familia juu, and saa zingine unajua watu ni confused na ule Sholei mwingine, wanafikiria mimi ni bwana ya Gladys Sholei. I want to confirm that we are not related. We only It's not even the family name. It is a family name to us because my dad my dad is was Peter Sholei Arab Sami. So Arab Sami, Sami, that pronunciation is about it's actually Sami. So Sami is my grandfather,
and that is me. So I'm my mother's father-in-law. Yes. So msee aseme huyu ndio ule haziwa ule nani. Let's get on now. The Memorial Cup. Yes. So Memorial Cup tuliamua okay, my dad passed on 30th. Actually today is 30th of September. That is when my dad rested 2 years back. And so just because of when I mean the day that the 30th lands on, which is today, I think is a Friday, so everyone is working today, so we usually push it forward. Last year it was on the 2nd, which was on a Saturday, so this time round itakuwa tomorrow on 1st, na tuko na teams hapa, tuko na teams za wasichana itacheza asubuhi saa 3, alafu tuko na nasikia timu kubwa sana hapa hivi, anaitwaje? Yeah, St. Anthony Boys, Solidarity Boys. Yeah, St. Anthony wanacheza, na ningependa sana kuona St. Anthony. I've always wanted to see the boys play because nasikia St. Anthony wameinua jina ya Kitale sana. Watacheza game ya pili, and then thereafter kutakuwa na ceremony because we are recognizing our legends. Yeah, the idea was that we bring legends from across the country. I had spoken with my colleague legends in Nairobi and Western Kenya, pia wako na group yao ya legends, but nikafika hapa hivi. Unajua sasa ikifika Kitale, mimi ni kijana mdogo sana. Kuna wazee huku, you know, Patrick Shim, kina Ingwe, those are the people that walini grow kwa football. And I remember when I was practicing with them, I used to be 13 years or 14, but mimi ndo kale kadogo pale ndani. Na I thank God, I think it was a blessing in this case because so many times you won't find the whole batch of players wanakuja mazoezi, so kulikuwa kuna baki na siku zile kuna mechi hata wakuji, so unapata 3 4, but siku ile kuna mechi wengi, but napata nafasi ya kucheza hapo. So every time they used to travel out of town, they used to carry me, and I remember Ingwe alikuwa anapiga kelele, wacha huyo kijana akae hapa. And I used to share beds with them, sometimes with Ingwe, sometimes with Chim ama Kupe, so that I can see how they play uko Kakamega. And that one played as a motivation even to you. It did. It molded who I am today. It did, and I thank these guys. So when I came here, unajua I shared the idea with Patrick Shim, and it was like, no, it can't happen. You cannot bring people from outside, and we also have our own legends here. How would it occur? Nikaona, by the way, he has a point. So now what we are doing, we have come up with a list, and we are still, watu wametawanyika, watu wako huku na huku na huku. Sasa kuna wale wamehama, kuna wale wabusia kina nani wameenda Busia. Wameenda. So saizi so far tumefikisha Shimo wangapi? About 15. Tumefikisha about 15 people. I'm hoping that tutafikisha 20. Hasa ni wengi tu. I'm sure mjaingia mpaka mashinani. Tulikuwa na vilabu nyingi sana those days ambazo kuna legends walifika National League, na kuna wale ambao walikuwa tu wanoma tu ndani. So kuna kitu nataka kuambia, yeah? And I think without being offensive, yeah, hii jina legends imekuwa overrated. People are using it badly. Just because you played soccer back in the days, then you become a legend. You're not a legend. If you go and read on ama usearch kwa nani kwa Google what legend defines, yeah, the definition of nataka nikuulize, mnasema our legends, what is the criteria, what is the cutting mark? Okay, for me you can be my legend. Na hawa si legends wale walichezea Kenya ama Kitale, no, they are my legends to me. What did they do to impact my life? Even though they are my legends, nataka understand how si legends at sababu alicheza ball mpaka kiwango fulani. They are legends to me. Like Patrick Shima used to carry for him shoes. Unaona, akienda kucheza akikuja na matope, mimi ndo nilikuwa naosha. Yeye kazi yake ni kuenda tu home, atarudi mazoezini, nimeleta kwanza mpaka hata nimepasa shot ya ball, lakini nimepasa iko na line kama ya long, unaona. So he's a legend to me because alinimotivate nikafika mahali nilifika. Ingwe is a legend to me kwa sababu nilikuwa nakaa kwa mapacha zake hapa chini kwa gari matatu ya kuangaliana, nikienda kule nje kuangalia game. Addison Majimbo ni legend kwa mimi kwa sababu alifanya kitu fulani. Charles Bure na Mdeche is a legend to me because yeye ndiye alinishikia goal
Unajua yani I'm appreciating those people that impacted and contributed in my life, not necessarily your legend ya what it defines as a legend. Yeah. What is the future for this Memorial Cup? Just playing and remembering Dad and feeling happy, or anything? Some good plans ahead? I went to Mozart, walinisaidia, wamenisaidia kusupport, tukaongezea kidogo juu, ndio tumekuja hapa hivi. So nilisikizana na wao, wakaniambia you go. In fact they gave me a condition. They gave me a condition, go register so many people wacheze kwa hiyo nani yao, and then you come, we sign a contract. We'll sign a contract and make it big. If we make it big, then it becomes a Sholei Foundation. Actually, this year, from here, to come up na Peter Sholei Foundation. That foundation will do what for football in this region. That is the direction that we want to take this thing. And then number 2, legends who are recognized. By the time I'm leaving here, we will have a chairman wa legends wale walicheza Kitale back in the days, so that we can start now speaking one language, na kina Patrick Shim, na kina Kupe, na kina Nabiswa au wote. Na pia tutembeleane, unajua tunataka kujua huyu legend ako wapi. Inakuanga ngori, unasikia msee amedai, ndio mnasema huyu msee ni legend. Huyu msee alikuwa kije. That's when we come in large numbers. Yeah. Maybe you come up with something tuanze kumit our as alias now before wengine miaka yetu imeenda ba. We need to do that, and I appreciate God kuwa niko na hiyo kipawa ya kumobilize, because I mobilized so many former players kwa group fulani tunaita Kespa across the world, na tukaendelea, but kwa kidogo tunajua hizi siasa za politics za bole, but hii ya Kitale nataka kuisukuma, so that hata wale wanasema au ni legends walikuja baada yetu, it's okay, but we need to sit down, tuanze kujuana. We speak to each other. Kuna wengine pia wanapiga mavitu zao sana, labda tunaweza waongelesha, unaona, usiwache but punguza, unaona. Tuende kwa Shim, uone Shim anakaaje, kama kuna mawaidha kidogo tunaweza fanya. Mfanye hivyo because unakumbuka story kama ya Zabu. Yes. Cheki Zabu vile alienda tu hivyo hivyo, Yes. na tukablame Gava like tumesema pale nyuma. So those are some of the things tunaweza kuangalia. I didn't say, tumesema tukablame Gava. So it's something that sisi tushazoea, tumezaliwa kusema Gava kwa nini haiku, unaona. So there are a lot of things that we will come out of those legends sitting down and, you know, charting the way forward. If we become a brand, then it is easy for us to also walk into Natembea's office na tumwambia Natembea, by the way, study inakaa vibaya sana. Can even chart a way forward to Matters Sports. Yes, within the county. Na kama kuna watu wanapigana hapa masiasa, unajua sisi ndio the number 1 stakeholders, yeah. Tukikuwa na, if we become a brand, then hata kama kuna wrangles kwa FKF hapa hivi ama CFA hapa hivi, I mean, tukikuja tuseme ni hivi, itakuwa hivyo. Na tutatembelea vilabu pia, we will start doing clinics, unaona, football clinics, because that is basically what we do in Nairobi. Tunaita teams zote zinakuja hapa, tunafanya clinics. Tuko na hiyo kikao yetu hiyo ina co-chaired na Kaskas. See, we collect a lot of footballs. We have gone to Kisumu, we have distributed about 120 footballs na uniforms na nini. Tunaenda tena tunaomba tunasanya, tumefanya Nakuru, tunaomba tena tumefanya Eldoret. That nothing stops us from doing the same hapa Kitale. Tulete footballs za kutosha. We're just asking for one ball. So if you get 200 footballs, alafu tukuja hapa stadium na 50 sets of uniforms, we do a clinic here and then we follow up every weekend. Watu wanafanyaje? Hawa kinaingua wanateseka sana na vijana wadogo. Even getting a batch of cons inakuwa ni shida sana. Vijana wanapiga tu hivyo bila bips, wanapigaje kifua nje? Yeah, hatuna bips, na nashukuru sana saa hizi tumeanza department nyingine kwa kampuni yangu ya kuprint majezi hizi kuprint numbers na majina. So kupata material ya kutengeneza bibs is not difficult, and we know the design of a bib. So instead of buying, mbona nisinunue cherahani moja nitengeneze bibs zangu and then I brand them nicely, alafu zikuja nyumbani. It is workable. Wonderful. Is a discussion with Sami Sholei ahead of the Peter Sholei Memorial Cup that's happening tomorrow. Maybe uchukue hii moment as we wind up, ukaribishe wasee wote wakam kwa hii event mapema and uwatakie mechi nzuri tu, unajua, as we wind up, and your final message to the sports fraternity. Okay.
Nawakaribisha nyote hapa home. I know all of us are very good organizers. I want you to come and see clean and nice organization in any football tournament. It will happen tomorrow. This stadium will look very beautiful by the time you're coming here at about, I think, 9 o'clock in the morning or something. And I also want to take this opportunity to thank Sasha. Sasha ni mdosi wa Mozart Bet. He's a very good guy. Ni mzungu, mazee ni msabia, but ni mzungu anapenda culture. Ukimtuma Kitale anataka kwenda mpaka kule Mount Elgon, kule Lodwa na vitu kama hizo, and he has done a lot. Mozart Bet wamefanya vitu mingi sana. Akijua mali kuna shida, kama ni community watu hawana maji, ukiambia culture nani, Sasha atakuja atakuchimbia maji hapo. Amechimba boreholes nyingi sana Lodwa huko. Yeah, we thank you so much Sasha and your team. Mozart Bet team wanakuja hapa, utakuwa nao kesho. Nitakupa opportunity ya kukaa nao chini pia, uambie shida yao na uwape proposal kitu mahali wanaweza kusupport. So nauliza nyinyi wote mje kesho, tusherekee hii day. Itakuwa ngoma kali sana. Tungefanya tournament lakini because we want quality, tukasema tutengeneze Kitale combined versus Cherangani combined. And the reason why we did Kitale and Cherangani is because we have two houses. There is one here at Lesos. So hii timu ya Kitale inawakilisha nyumba ya mama ya Lesos hapa, na ile ya Cherangani inawakilisha pia nyumba ya mama mahali mzee amelala. So just traditionally kupiganisha nyumba mbili, lakini at the end of the day whoever wins ni wetu. Yeah. Yes. Aya, we call it a wrap at Kenyatta Stadium. Wali rebrand ikawa Kitale County Stadium. It's a big day, the Peter Sholei Memorial Cup. Thank you so much for making it at the Sports Hub. Mazee, you are gifted. Mazee, yani wacha God akufanyia mambo mengi sana. Na waambie kwa game itakuja live. Na wewe kampuni yako wonderful. Tawi TV, Wonderful. Tawi TV. Game itakuja live ndani ya Tawi TV and Transwest TV na zingine nyingi. Just be here, utakuwa unapata vitu mingi sana. I'm Godrix. Watu wa Kitale mpo? Kwa mara nyingine tena tunawaletea awamu ya pili ya Peter Sholei Memorial Cup itakayofanyika tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 2022 katika uwanja wa Kenyatta Stadium mjini Kitale chini ya udhamini mkubwa wa Mozart Bet. Kujisajili, tuma rafa yenye neno Kitale kwa nambari 29990 na kucheza kupitia mtandao wa Mozart Bet. Tumia paybill 2